Threat assessment. The PMCs. Really? It's because I heard a rumor there's an assassin out there targeting their leader. Well, that's some rumor. I'm only here because the UN wants me to assess the impact and effects of PMCs on their refugee protection efforts. That's all? More than enough for a retired vet like me. I know he's plotting an insurrection. But as long as AT Security's system is in place, there's no way he'll succeed. How can you be so sure? They've implemented a system that monitors in real time every single soldier engaged in combat action, whether he's State Army or PMC. Each individual soldier has been fully ID tagged with nanomachines injected into their bodies for that purpose. The nanomachines keep track of the soldiers and their real-time personal data 24 hours a day. They monitor each man's position, movement speed, reserve ammo, firing accuracy, wounds, rations, water intake and supply, sweat secreted, heart rate, blood pressure and sugar levels, oxygen. All the data gathered on body condition, on sensory organ data showing pain and fear, data on every internal response within the body. All of it is collected by an AI at the system's core. This data is monitored at HQ to enable command to make quicker, more precise, more rational decisions. It also enables crisis management for each individual soldier. It's being used by the US military, by state armies in allied countries, by PMCs. Even police agencies are starting to adopt it. Unless they agree to implement the system, PMCs aren't permitted to send troops anywhere. You've got these system nanomachines in you too. Of course. Our unit plays by the rules, same as everybody else. It was creepy at first, knowing you're being watched 24/7, but I've gotten used to it. It gives us a lot of advantages in the field, too. We get a clearer picture of what's going on around us, so there's less confusion during missions. And our nanomachines communicate with each other, making teamwork a lot smoother. And that's not all the system does for us. It's also a security guarantee against the PMCs. Security guarantee. That's right. The PMCs are combat groups without states or ideologies. They're not fighting out of nationalism or for a cause. They don't care why the war is being fought. They're just bodies fighting on someone else's behalf. They're mercenaries, a commodity. So it's easy to imagine them betraying their clients by joining the enemy or refusing to fight, or committing humanitarian atrocities. To keep these things in check, they ensured that no one can use firearms or military vehicles without the proper system ID. It's true for every piece of equipment out there. So even if the PMCs tried to mount a terrorist attack or coup d'etat, their weapons and equipment would automatically be locked out. They wouldn't be able to move, attack, or engage in combat of any kind. And there's more. All the data on their position, personnel, and combat strength is leaked to us by the nanomachines. Even if they managed to circumvent the system by getting the nanomachines out of each soldier's body, they'd be losing their IDs in the process, so they couldn't use their weapons. And the Patriots are behind this. Lalilulelo, what are you talking about? Never mind. So this system is foolproof, huh? Completely. They call it SOP. Sons of the Patriots. The AI that controls it is a tightly guarded secret, both at Arms Tech Security, where it was developed, and at the Pentagon. There's no way a third party could get control of it. I just met a guy who said he can launder ID guns. The system does have holes. There can't be more than a few hundred of those gun launderers. It's just a grassroots movement. It's not like they can affect the entire PMC war machine. Anyway, Liquid would have had to register as a PMC in the system to assemble an army that massive. His PMCs might even exceed the US military in terms of numbers, but as long as they're registered, their soldiers' activities are constantly being monitored. So long as the US responds immediately when Liquid makes his move, we can take them down by force. By force, huh? When RSOC heard about Liquid's plans, they sent us to sniff around the PMCs. Even with this SOP keeping an eye on things, there are always trouble spots to deal with in the field.
Disorderly conduct, disobeying orders, contract violations. We act as backup for the system by monitoring the soldiers. PMC inspections are always carried out on the battlefield. That's why we're authorized to carry and use weapons. We've lost 5 inspection teams in the past few months alone. They were all undercover, inside Liquid's PMCs. Then, if you got caught... We'd be exterminated like rats. But we're smarter than that. We've been mingling with the PMCs, and after 3 months of searching God knows how many battlefields, we finally tracked him down. When we reported that we'd found Liquid, our superiors ordered us to provide the UN investigators with intel. But I didn't know it'd be you. Didn't the Colonel tell you he was sending me? Colonel? Don't tell me it's Campbell! Yeah. He put you up to this? You didn't know. You've gotta be kidding! You expect me to work with my uncle? Meryl. This is bullshit! He's not my father. Meryl. So, you knew. Yeah. Little violation of the need-to-know rule. Then, why are you still calling him Uncle? You're still calling him Colonel. He's your father. As far as I'm concerned, we're still uncle and niece. I will never forgive that womanizing piece of shit. Meryl. He, remarried. Really? His new wife's about my age. I hear she's even got a kid. It's as if he's given up on making up with his own daughter. Men. Selfish, egotistical pigs. Commander. What is it? There's 20 of them. And they're not from that PMC praying mantis either. It's the fraud. His private troops. Oh, crap. This is not good. Were you being followed? No. Akiba! They might have seen the reflection off my scope lens. Whoa, wait. Hang on. You guys think it was my fault? Oh, no. Oh, it wasn't my fault, I swear! It wasn't my fault! Oh, man. Oh, look, Dumbass! We're moving out. Meryl, where's Liquid? At a camp up ahead. I'll fill you in later. If we're still alive. Follow me.
Eye contact. These guys are with Liquid's private army. Shoot first, think later. We'll use the stairs and get out through the back door on the first floor. We'll change the route as necessary. I'm on point. Stay close. Got it? Got it. Akiba, breathe deep. Got it. We've got a real live legendary hero with us. Try not to choke. Move! Okay, shit geht ab. Aber erstmal, Moment. Es war eine sehr interessante, wirklich eine extrem interessante Sequenz. Nur so ein paar Informationen. Ich habe natürlich auch wahrscheinlich jetzt nicht alle Anspielungen oder sonst irgendwas verstanden. Aber erstmal, krass, Meryl ist wieder am Start, die wir von Metal Gear Solid 1 kennen. Total krank, weil eigentlich habe ich gedacht, die wäre tot. Denn, jetzt kommt nämlich das, warum ich denke, wie kann das sein, dass beide noch leben? Bei Metal Gear Solid 1 hatten wir die Möglichkeit, also je nachdem, wie wir unseren Spieldurchgang halt, durchlebt haben, dass entweder Meryl am Ende überlebt oder Otakon. Ja. Oder Hal Emmerich oder wie auch immer der heißt. Ja. Wir hatten halt natürlich die Wahl. Aber im zweiten Teil, bei Metal Gear Solid 2, da treffen wir auf jeden Fall auf Otakon. Das heißt, das eigentliche Ende, hätte ich jetzt vermutet, ist, dass Meryl stirbt. Scheint nicht so zu sein, denn Meryl lebt und Otakon lebt ja auch noch. Deswegen, da echt für mich mal die Frage, wie kann das beide noch überleben? Nach den Geschehnissen von Metal Gear Solid 1 kann ich jetzt nicht beantworten. Würde mich mal interessieren, wenn ihr darüber was wisst. Dann auch eine Anspielung zu Metal Gear Solid 1, der Akiba, hier der Kackbratze, ne? Wie ich ja schon sagte, in jedem Metal Gear Solid Teil gibt es ja immer so jemanden. Den gibt es übrigens auch bei Metal Gear Solid 1, wie gesagt, ne? Das, was der am Anfang gemacht hat, als er die Waffe auf uns gerichtet hat mit der gesicherten Waffe, wo dann auch der Snake gesagt hat, da bist du noch ein Greenhorn. Auch eine sehr, sehr schöne Anspielung auf den ersten Teil, wo wir nämlich Meryl das erste Mal getroffen haben. Ich glaube zwar, die Waffe war zwar entsichert, aber die hat halt total mit den Händen gezittert. Das war auch der erste Kontakt, also war sehr ähnlich, auch mit Maske hatte sie damals aufgehabt, nur dass es jetzt halt der Akiba ist. Ach, guck mal, da unten, die Kamera, ne? Cool. Ach, das ist unsere Kamera zu Hause. Das ist Shelly, die wir da unten sehen. Heißt die Shelly? Ich glaube schon. Und, habe ich das irgendwie vielleicht mal verpasst oder so, dass, Meryl nicht die Nichte vom Campbell ist, sondern die Tochter? Also, das war ja für mich jetzt neu. Aber egal. Auf jeden Fall, ziemlich coole Sequenz, interessante Sequenz. Und jetzt geht's ab für eine Mark. Ich überlege gerade noch, was wir... Ja, komm, nehmen wir unsere M4, ne, würde ich sagen. So. Hallöchen. Okay, ihr braucht mich gar nicht, wie es aussieht, wa? Ach, fuck. Ich habe Call of Duty gezockt, sorry, Call of Duty Classic und da bin ich noch gewohnt, dass man mit R2 schießt. Wärst du so freundlich, kannst du mal einfach deine Birne mal aus meinem Laservisier rausnehmen? Wie treffen die mich? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich kann sie nicht treffen. Okay, jetzt macht Sinn. Nein. Ach cool, man kann die Schulter sogar wechseln. Wie geil ist das denn? Oh, alles meine Waffen. P90, Maschinenpistole für die neuen 5,7 mm Patronen. Okay. Der Rest ist wie gehabt. Ach, Akiba. Was geht? Ja, der ist natürlich auch sehr unerfahren. Ich habe zuerst tatsächlich gedacht, das könnte vielleicht sogar Wyden sein. Wegen seiner festen Frisur, die er da kurz hatte. Aber ist er offensichtlich doch nicht gewesen. Okay. Wir bleiben mal in gedückter Haltung, genau. Was mich nur interessieren würde... ich will gucken, wie ich nachladen kann. Ah, okay, während ich ziele dann mit Kreis. Alles klar. Ja, nein, stopp. Nicht so wild. Okay, alles klar. Komm, stirb. Deswegen auch die 1000 Schuss, ne? Jetzt macht es auch langsam Sinn. Ach, fuck you. Ja, noch kurz die Deckung hinter der Säule. Ich finde es auch extrem cool eigentlich, dass sie hier so, ich sag mal, militaristische Herangehensweisen, also wie es das Militär auch benutzen würde, auch machen. Zum Beispiel hier den Kontakt immer halten mit seinen Teamkameraden, gerade im Häuserkampf, damit man auch immer weiß, wo der Partner ist und wann es losgeht. Hallöchen.
Das war jetzt eine unbewusste Anspielung auf den ersten Teil, weil Snake auch Meryl damals richtig hart auf den Arsch gekriegt hat. Fuck you. Spacken, ey. So, okay, einmal kurz nachladen. Auf jeden Fall kriegen wir richtig viele Dragon Points. Wir können aber mal eine Ration mal kurz fressen. Ah, schön. Also das Geballer macht die auch Bock, muss ich sagen. Man gewöhnt sich auf jeden Fall dran. Ich weiß nicht, wo meine Kameraden jetzt sind. Achso, hi. Nee, dich kann ich jetzt nicht mehr laufen. Wo sind die Frösche? Wo denn? Wo kommen ihr denn jetzt her? Gerade war noch nicht da, ihr Schweine. Aua. Alter, stirb einfach mal. Granate! Ja, fuck. Das war leider schon die Wand. Okay. Komm, geh kaputt. Kurz nachladen. Reload! Also auf jeden Fall viele weibliche Kämpfer, so wie es sich anhört, ne? iPod-Musik, Level 3, Warning. Mit Soul 2, Soul Snake. Cool. Das finde ich richtig nice, also richtig schöner Fanservice. Ach! Ich verstehe jetzt ohne Scheiß nicht. Habe ich Ladehemmung oder so? Weil irgendwie will meine Waffe nicht mehr schießen. Ein bisschen verkaufen. Dann sollte ich mir den schwierigen Weg machen. Das ist so eine Ration, das ist gut. Oh, fuck. Alter. Sag mal. Jetzt noch. Verrecke. Ach, komm. Ich verstehe es nicht. Jetzt ohne Scheiß. Warum lädst du nach jedem verfickten Schuss nach, Snake? Was ist los mit dir? Jetzt nicht mehr. Ruhe. Also Musik sagt auf jeden Fall, ist es jetzt ein bisschen ruhiger hier. Hat auf jeden Fall ein bisschen Ressourcen gekostet. Steht außer Frage. Also ich kriege jetzt ordentlich Dragon Points. So. Ja, war mal schön. Das hat Bock gemacht. Kann ich hier jemanden anrufen? Achso, doch, das würde auf jeden Fall mal interessieren, was Otako denn dazu sagt, dass Meryl wieder am Start ist. The enemy sent in a squad to hunt you down. You've got to get out of there as fast as possible. There won't be any way out of the building until at least the second floor. Work with Meryl's team to find a way down and get to the exit. Wusste der es schon? Weil normalerweise, oder hat Metal Gear Solid 4 hier vielleicht ein bisschen nachgelassen? Normalerweise kann ich gerade in solchen Situationen immer irgendwelche Leute anrufen, die mir dann genau zu der Situation was sagen. Ich meine, der hat zwar gesagt, ja, flüchte halt, ne? Du gerade. Aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, was? Meryl lebt noch? So in dem Bereich, ne? Halt Metal Gear Solid typisch. Was man aber auch gerade in der Sequenz noch gemerkt hatte, wer hat das gesagt? Ist, dass Kojima gerne auch immer so mit so einem Augenzwinkern und sowas immer handhabt. Also auch dramaturgische Szenen. Zum Beispiel, als das Team vorgestellt worden ist, als ein Akiba dann hier sein Posing gemacht hat. Fuck you. Komm, steh auf. Zeig dich. Feige Sau. Niemand nämlich eine feige Sau. So.